In most Mediterranean countries, groundwater has often been treated as a freely accessible resource. Users could create new wells and drink boreholes almost without constraints, and they could extract as much water as they wanted. And even where there was regulation to limit exploitation, it was generally not very restrictive or simply not enforced. As a result, many wells created over decades were not declared, and the volumes extracted are totally unknown, not to mention the state of the resource itself, which usually undergoes no quantitative or qualitative monitoring. So these anarchic situations have often led to overexploitation of the aquifers. The water levels have dropped, springs have dried up, and dependent ecosystems have deteriorated. Authorities are now increasingly aware of that, and they are now willing and trying to take control and manage groundwater extraction in a more sustainable manner. ¿Cómo se gestiona un acuífero? El manejo de un acuífero es parecido a una cuenta bancaria. Hay que controlar el dinero que entra, hay que controlar lo que sale y hay que tener un balance entre lo que entra y lo que sale y que este corresponda con la realidad. Si hablamos de un acuífero, esto es parecido. Hay que saber que tenemos unas entradas que vienen de la lluvia de la nieve, tenemos también unas salidas, que son las que se producen a través de manantiales, a través de los ríos, o las extracciones que efectúa la gente, y hay que saber que hay que efectuar un balance y hay que tener un control de lo que hay en el acuífero. Y para ello utilizamos los pozos que nos informan del nivel que tiene ese acuífero. Pero la gestión de un acuífero es más complicada que la de una cuenta corriente, porque el número de usuarios de un acuífero puede ser enorme, puede haber miles o cientos de personas utilizando ese acuífero, especialmente si hablamos de agricultura. Y además, los acuíferos pueden cubrir grandes áreas de terreno. Entonces, esto complica el control y el seguimiento, porque exige muchísimos puntos de control. Por tanto, el problema fundamental está en el manejo de la información. Actualmente, una buena parte de la información del acuífero es accesible para los usuarios individualmente, pero no es compartida ni es usada de forma colectiva. Por tanto, la idea aquí es intentar utilizar tecnologías de la información y la comunicación, tecnologías mejoradas, que permitan implicar a los usuarios para desarrollar y compartir esa información y proceder así con una gestión más efectiva. Eso es lo que estamos tratando de hacer en el proyecto eGROUNDWATER, y en concreto con una aplicación móvil que serviría para movilizar y captar toda esa información y poder compartirla entre los usuarios, de forma que podamos mejorar la gestión colectiva del recurso. Y ahora puede ser la necesidad de no dar la información para editarlo, vale. So the application has two main functions. Firstly, it allows aquifer users to declare their wells and the areas they irrigate. They can also input information on their water usage, and if they make some measurements of a water well, they can also input this information in the application. Secondly, the application serves as a platform to provide additional useful information to farmers. This includes weather updates, irrigation water need forecast, and many consolidated data on the aquifer's condition. The overall goal of this second part of the application is to motivate farmers to contribute information. It's a bit of a give and take logic, you know. Okay, let's start with the wells. Clicking here reveals a map with all the wells that users have already declared. So if you zoom in, you see all the different locations where wells have been declared. Imagine I'm the manager of this aquifer, perhaps part of a user association. As I walk around the area, if I spot a well not on this map, I would deduce it's illegal and promptly alert the relevant authorities. If you click on a specific well, you can access to the technical information with general information about the name and administrative information, but you can also access to technical information such as the depth, the type of pump used, and other technical informations. If the owner of this well conducts ground level measurements, I can review all the measurements and observe how the aquifer has changed over seasons and in the long run.
For example, here we can see one of the curves corresponding to the monitoring done by a farmer in the Moroccan case study. Now, let's move to the plot section. Each plot has been digitized based on satellite images. Users can now modify their plot information, specifying details like crop changes or changes in ownership. Of course, users can only modify their own plots. They can also adjust the plot boundaries, for example, in case of a subdivision during a sale or a transmission to the new generation. Although this is more conveniently done through the computer interface than on the mobile phone. For the manager, this plot information helps estimating the quantity of water used for crop irrigation. Although it remains approximate, it provides a general idea of who is consuming how much. If the manager has decided, for example, to freeze or as of a certain date the irrigated area to prevent any increase of pumping, they can verify this on-site through the application. eGROUNDWATER هي المياه الجوفية الإنجليزية. ممكن أننا Je vais d'abord vous présenter un premier test d'application qui a été fait pour vous montrer un peu comment ça marche. Nous avons utilisé l'application eGROUNDWATER pour la gestion de l'irrigation à partir des eaux souterraines. Et nous l'avons présentée aux agriculteurs dans les différents ateliers. Elle a suscité pas mal d'intérêt. Néanmoins, il s'est avéré qu'il était prématuré d'utiliser cette application, vu qu'on n'a pas encore créé des associations qui seront en charge de la centralisation des données, de l'utilisation de ces données et du partage, bien entendu, de ces données. Et d'autre part, parce que nous n'avions pas encore un cadre légal type contrat de nappe qui permettrait de renforcer la confiance, de partager l'information entre les usagers avec plus d'assurance et de confiance. Il faut souligner que dans le contexte marocain, les données type profondeur des forages, nombre de forages, type de culture, surface irriguée restent quand même des données personnelles confidentielles et donc leur partage est problématique. Et du coup, pour améliorer l'application, ces paramètres d'anonymat et de confidentialité mériteraient d'être améliorés et renforcés. L'application apporte d'autres types d'informations qui sont utiles au pilotage de l'irrigation, comme l'ETP, comme les données climatiques journaliers, et qui aideront les agriculteurs à raisonner leur irrigation au quotidien. Vale, entonces ahí tienen la información general de la parcela y el área, el tipo de cultivo y las necesidades de riego. Para cada parcela en específico. Está por parcela. Y te pueden indicar, ¿no? Se puede añadir, por ejemplo, el consumo esperado por hora o... En la sección de parcelas de la aplicación, el usuario puede consultar las necesidades hídricas a escala semanal y las necesidades hídricas para las próximas 4 semanas. Además, el usuario también puede consultar la cantidad total requerida por sus cultivos en toda la campaña de riego. Esta información es basada en datos climáticos procedentes del programa Copernicus y de estaciones locales distribuidas por toda el área de estudio. La aplicación también dispone de una barra indicadora que indica al usuario la cantidad que le queda por aportar a sus cultivos en función de esa cantidad total. Estas funcionalidades permiten repartir el agua de una forma más precisa, garantizando así la sostenibilidad de uso de agua en el acuífero. En 2022, para el Día Mundial del Agua, Naciones Unidas escogió el lema "Hacer visible lo invisible" para referirse al problema que existía en las aguas subterráneas en cuanto a la gestión de información. El proyecto eGROUNDWATER va precisamente en esta dirección, en tratar de hacer visible toda esa información que no disponemos actualmente de los acuíferos y para ello utilizar tecnologías de información y comunicación mediante una aplicación móvil que nos permita hacer aflorar esa información necesaria para poder gestionar de forma más eficiente los acuíferos.